ఆ నియోజకవర్గానికి ఒకసారి వెళ్ళాలని ఏం లేదు. నేను నా తరఫు నుంచి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేసే పెద్దలు, పార్టీ ప్రెసిడెంట్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు, వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్ కోఆర్డినేషన్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు కాబట్టి వాడితో మాట్లాడి నేను ఒక్కసారి కాదండి 2-3 సార్లు కావాలంటే నేను రావాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ 3 రోజుల్లో నేను ఎంత న్యాయంగా అందరినీ కలవడం ఇలా అవుతుంది నాకు తెలియదు. అందుకని కొంచెం బిగ్స్లో హ్యాండిల్ చేద్దామని చెప్పుకొని ఈ 3 రోజుల్లో కొంతమందిని మళ్ళీ 2-3 సార్లు అందరినీ కలుగుతామని ప్లాన్. దీని ద్వారా నిన్న మొన్న నాకు చాలా మంచి అనుభవాలు. మా కార్యకర్తలు అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. గ్రౌండ్లో వాళ్ళకి ఉన్న సిచ్యువేషన్, అట్లాగే ప్రజల పట్టు ఉన్న సేవాభావంతో నేను ఈ ఇష్యూస్ని ఎలాగైనా తీసుకెళ్ళి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో చెప్పి దీనికి సొల్యూషన్స్ తెప్పించాలి అనే కమిట్మెంట్ తోటి ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. అది కాకుండా పర్టికులర్లీ ఇంట్లో వెళ్ళి కార్యకర్తలతో ఉండడం అనే ఆ కార్యక్రమంలో కూడా ఒకరోజు భోజనం ఒక ఇంట్లో, ఒకరోజు పొద్దుటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంట్లో అని ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా ఒక దళిత బస్తీలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ మోర్చా ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. మండల ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ కుటుంబం అందరితో సభ్యులతో మాట్లాడడం జరిగింది. సామాజిక వర్గం అని చూసి పర్టికులర్లీ ఒక కమ్యూనిటీని వెళ్ళకుండా ఈసారి ఫార్మర్స్ యాజ్ ఎ సెగ్మెంట్, రైతుల సమస్యల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవాళ మార్నింగ్ ఒక పెద్ద మా కిసాన్ మోర్చా సంబంధించిన కార్యక్రమాలు, వాళ్ళతో స్నేహంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది రైతులు వాళ్ళందరినీ పిలిపించి ఒక కన్సల్టేటివ్ మీటింగ్ లాగా వాళ్ళ విషయాలు చెప్పడం, అది విన్నాక దానికి జవాబు కాదు కానీ అది విని దాని తర్వాత నా మాట వచ్చినప్పుడు మోదీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ 2014 నుంచి వాటి వరకు రైతులకి ఏమేమి చేశారు, ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉన్నారని నేను కూడా వివరంగా చెప్తున్నాను. నిన్న అన్ని మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి మోర్చాస్ అంటే 6 మోర్చాలు ఉన్నాయి. కిసాన్ మోర్చా, ఎస్సీ మోర్చా, ఎస్టీ మోర్చా, మైనారిటీ మోర్చా, ఓబీసీ మోర్చా, మహిళా మోర్చా. ఈ 6 కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే మీటింగ్లో వచ్చారు. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ఇష్యూ, మోర్చా సంబంధించిన ఇష్యూస్ చెప్పారు, అవి మాట్లాడారు. సో ఈ పట్టు ఎసెన్షియలీ పార్టీ కార్యకర్తలు, పార్టీ కుటుంబాలు ప్లస్ పార్టీ సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళతో సంపర్కం చేయడం మెయిన్ ఈ విషయం. సమ్మన్ సెక్షన్స్ నాకైతే చాలా బీజేపీ ఒక సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ పక్కన ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న మా కార్యకర్తలు అందరూ కూడా చాలా మోటివేటెడ్గా ఉన్నారు. ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్. యాజ్ ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇంతే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ముందు ఈ పేపర్ ఛానల్ పేపర్ ప్రగతి వచ్చి పేపర్ లీక్ అయింది, ప్రగతి వచ్చి పేపర్ లీక్ అయింది. స్థాయికి ఒక నిర్మలా సీతారామన్ గారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కింద భయపడి ఎందుకంటే అర్థం కాదండి. ముఖ్యమంత్రి క్వశ్చన్స్ రాసి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీలో బీజేపీ బీట్ చూసేటువంటి రిపోర్టర్స్ అందరూ సత్తా ఉన్నారు. పక్క కంకలు అంటారు, కంకలు పడతారు. వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, మీరు ప్రగతి గురించి క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ కదా. ఇటువంటి చిల్లర వేషాలు దయచేసి పనిచేయాలి. వారు అన్నిటికీ సిద్ధం ఉండదు, వాళ్ళకు ఫైర్ బ్రాండ్ వాళ్ళు. కానీ మీడియా ఛానల్ పేరు పేపర్ చెప్పినాక కొన్ని ఛానల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వైశ్యరిష్టంగా ఉంది, గౌరవప్రదంగా. ఎవరైనా కనుక మీరు అడగాలనుకుంటే దయచేసి ఏవైపు
శ్రీనివాస్ అండి స్పీకర్ కామెంట్ చేశారు. మొత్తం తీసుకొచ్చి స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు. కేంద్రం ఏమి ఇవ్వట్లేదు. అప్పులు తీసుకొచ్చి మాత్రమే ఇక్కడ స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం ఉంటుంది. అప్పులు తెచ్చుకుంటున్నాము, స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం రాష్ట్రం ఉంది కదా. స్కీమ్స్ అప్పులు తెచ్చుకుంటే అమలు చేస్తుంటారు. ప్రతి స్కీమ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వాట ఉంటుందండి, స్టేట్ ప్రభుత్వం ఒక వాట ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 year నుంచి ఒక విషయం నేను మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. డైరెక్ట్గా దీనికి ఆన్సర్ కాదు, కానీ అది చెప్పడం వల్ల ఈ ఆన్సర్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఎక్కడ కూడా ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బు అనవసరంగా ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా కూర్చోకూడదు. ఏ ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళాలో ఆ ప్రాజెక్ట్ టైంకి వెళ్ళాలి అనే ఆ దృష్టిలో ఒక సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాను. ఇది ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్తిస్తుంది నేను చెప్పట్లా, కానీ చెప్తున్నాను. ట్యాక్స్ పేయర్ ఒక్కొక్క పైసాని సరిగా ఉద్యోగం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటాం దాంట్లో ఒక్కటి మీకు గుర్తుపెట్టు. దానివల్ల డిజిటైజ్ చేసేసాం పూర్తిగా. ఇప్పుడు సెంట్రల్ స్కీమ్ ఒకటి ఉందనుకోండి, దాంట్లో సెంట్రల్ వాటా 60 రూపాయలు పెట్టి స్టేట్ వాటా 40 రూపాయలు పెట్టినాక అది 100 రూపాయలు అని ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ అయింది. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సిస్టమ్ వచ్చే ముందు 60 రూపాయలు సెంట్రల్ కట్టేస్తుంది, స్టేట్ వాటా ఉండదు. నేను తెలంగాణ గురించి చెప్పట సిస్టమ్ వ్యాఖ్య చెప్తాను, తెలంగాణ గురించి ప్రత్యేకం ఆన్సర్ ఇస్తాను. సో ఈ 60 రూపీస్ పెట్టేస్తాం, తర్వాత 40 రూపీస్ స్టేట్ పెడుతుంది. అది ఎప్పుడు పెడుతుందో మనకు తెలియదు. ఈ 60నే ముందు వాడుకుంటారు, లాంచ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత ఈ 40 వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు. ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్, ఇన్కంప్లీట్ ఇంకా ఇవన్నీ వస్తాయి. దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఏ టైంలో 40 తిరిగి వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇవన్నిటి వల్ల ప్రాజెక్ట్స్ చాలా పెండెన్సీలు ఉండిపోతాయి. ఎవరు వాటి వల్ల పెండింగ్ తెలియదు. ప్రజలేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంత డిలే అవుతుంది ఏంటి అని అడుగుతారు. ఇవన్నిటికి కూడా ఆ సిస్టమ్ ద్వారా మీరు పెట్టిన వెంటనే ఆ డబ్బు పెట్టేస్తాం. జస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్ ఇది డిజిటైజ్ అయిన తర్వాత దానివల్ల ఎక్కడ కూడా స్టేట్ హిస్సా వచ్చిందా, సెంట్రల్ వాటా రాలేదా, ఇవన్నీ గొడవ ఉండదు. ఇద్దరిది ఒకే టైంలో పడుతుందా. ఈ రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చింది మోదీ సర్కార్, కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఎందుకు? ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కొక్క పైసా ప్రజలకి ఎక్కడో ఒక చోట్ల ఆగిపోయి ఉంది, పార్క్ అయిపోయింది, ప్రాజెక్ట్ నడవల. ప్రజలేమో అడుగుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఇంకా కూడా ఉండకూడదని ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది. అది ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నా, దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేదు అని అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టే కాదు కదండి. నువ్వు అప్పు తీసుకొచ్చుకో, ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసుకో, నీ పేరు పెట్టుకో, ఏదైనా చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. బట్ కేంద్ర వాటా కూడా తీసేసుకొని దాని మీద నేను అప్పు తీసుకొచ్చి ఇంకా దాన్ని మ్యాన్షన్ లాగా కట్టేసాను. ప్రజలకి నీవు 1 బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నావు, నేను 40 బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నాను, కానీ నా ఉసిరికాయ డబ్బు నీకు దాంట్లో ఉందా లేదా? అది ఉసిరికాయో ఇంకొకటో ఉందా లేదా? ఉన్నప్పుడు మా పేరు కూడా పెట్టు. సో నేను అప్పు తీసుకొచ్చి నడుపుతున్నానంటే దట్స్ యువర్ విష్. ఐ హావ్ నథింగ్ టు కామెంట్ ఆన్ ఇట్. బట్ ఏదైతే మా ప్రోగ్రామ్ అని మేము డబ్బుతోటి ఇస్తున్నామో దాంట్లో మా పేరు ఉండాలి. ఇది ప్రత్యేకంగా పేరు మార్చడం జనతాకి, ప్రజలకి ఇది మా ప్రోగ్రామ్, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోగ్రామ్ కాదు అని చెప్పడం కానీ అనవసరం. ప్రజలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, మీరు వస్తారు, ప్రజలకు మంచి కొరకు అందరూ చేస్తున్నారు. అందరూ చేస్తున్నప్పటికీ అందరూ చేస్తున్నాం ఒప్పుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటే లేదు, మేము మా పేరు పెట్టుకుని తప్పు తీసుకుని నడుపుతున్నాం అంటే అది మీ ప్రోగ్రామ్ అయ్యా. దాంట్లో నాది ఉంటే నాకు ఉందని చెప్పడానికి నీకేం అభ్యర్థులు అన్నాడు. అయితే దేశాన్ని సాధే రాష్ట్రాల్లో 5 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి. తెలంగాణ కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు అమలవుతున్నాయి కదా, మీడియా దూరం పెడతారని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ బట్టి అడుగుతున్నాం. దేశాన్ని సాధే రాష్ట్రాల్లో
5 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి ఉంది. ఐదారు రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ కూడా ఫ్రీగా ఉంది. తెలంగాణ ఇచ్చే డబ్బుల ద్వారా వేరే రాష్ట్రాలు కూడా పోతున్నాయి. కేంద్రంలో కూడా కేసీఆర్ ఫోటో పెడతారా అని ఇక్కడ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక మంత్రి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది ఒక నేను కొంచెం క్లుప్తంగా ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా కొంచెం పెద్దగా ఆన్సర్ ఇస్తాను. వ్యంగ్యంగా సినికల్ గా నువ్వు ఎంతైనా తుట్టుబాబు, నువ్వు ఎంత కావాలో దాన్ని ట్విస్ట్ చేయి. హిందీలో చెప్తారు కోడ్ మరో చెయ్యి. విషయం ఏంటి? నేను అదే ప్రశ్నకి నేను ఇంకో రకంగా అడుగుతాను. తెలంగాణలో హైదరాబాద్ 55% తెలంగాణ ఇన్కమ్ కు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. 55%. నేను ఉదాహరణకి జిఎస్టీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నా, 50 to 55%. ఆదిలాబాద్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కి హైదరాబాద్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన డబ్బుతోటి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నానని హైదరాబాద్ ఓటర్లు అందరి పేరు మీద నడుపుతారా? హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్టు ఎంపీ వారు ఫోటో పెట్టి నడుపుతారా? అక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ మీద అది చెప్తావా హైదరాబాద్ ఇచ్చిన రెవెన్యూ వల్ల ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అని పెడతారా? అట్లా ఉంది. అంటే వ్యంగ్యంగా నేను ఎంతైనా అడుగుతా, వెటకారంగా మాట్లాడతా, అవన్నిటిని సరి సాటి జవాబు ఇవ్వు అనంటే ఇది జవాబు. హైదరాబాద్ 55% మీకు ఇన్కమ్ ఇస్తుందంటే అన్ని జిల్లాల్లో నడిపే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా హైదరాబాద్ ఎంపీ మీరు కాదు కదా, మరి ఎంపీకి పెట్టుకోండి. ఇట్లా జవాబు ప్రజల కోసం ఇస్తున్నాం, ఎదురు ఆఫీస్ పార్టీ కోసం ఇవ్వాలి. బీజేపీ ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది, బీజేపీ నేనెవరు ఇవ్వడాలంటే బీజేపీ అనొచ్చు. కానీ బీజేపీ అడిగే ప్రశ్న అలాగే టీఆర్ఎస్ అడిగే ప్రశ్న ప్రజలకి దానికి జవాబు కావాలనే దాని కోసం అడుగుతాం. మేము మీరు ఎవరు అడిగినా, మీడియా ఎవరు అడిగినా కూడా ప్రజలకి దాంట్లో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. అది ఇవ్వడం ఇవ్వకుండా పోవడం అది మీ ఇష్టం. కానీ వ్యంగ్యంగా ఇలా తిప్పితే వ్యంగ్యంగా ఎవరైనా తిప్పగలుగుతారు. हिंदी मिला विकास। कल हरीश राव जी ने कहा कि आपने आयुष्मान भारत में अभी तेलंगाना शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम 2022 में आयुष्मान भारत में शामिल हो गए। केंद्र सरकार ने कुछ पैसा भी दिया है। अगर आप साबित कर सकते हैं कि हम आयुष्मान में शामिल नहीं हुए हैं तो आप रिजाइन कीजिए, गलत हो तो, या तो मैं रिजाइन करूँ। भाषा बड़ी ऐसी होता है। मेरा उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मेरा रिकॉर्डिंग नहीं, आपका रिकॉर्डिंग ही देख लीजिए। उसमें मैंने क्लियरली बोले 2021 तक, शायद जुलाई 2021 रिमेंबर करेगा ऐसे मई 2020 లేదు హిందీ చెప్పండి అడిగారండి, నేను మళ్ళీ తెలుగులో తెలుగులో చెప్పనా? నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను ఏం చెప్పాను ఈ విషయం మీద అనేది ఒకసారి శుభ్రంగా చూసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. దాని తర్వాత ఇంట్లో అంత టెన్షన్ పెట్టుకుని ఇదే సొసైటీ రెసిగ్నేషన్ చూసుకున్నా అండి. ప్రజలు ఎవరిని తీయాలి, ఎవరిని పెట్టాలనేది ప్రజలు చూసుకుంటున్నారు. ప్రతి మాటకి రోజు పొద్దుటే లేచి రోజు సాయంకాలం ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని పల్నా నువ్వు రిసైన్ అన్ని ఏకవచనం. రిసిగ్నేషన్ తర్వాత ముందు నేను ఇచ్చినది చూడమని నేను దాంట్లో చెప్పేది కూడా 2021 వరకు చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయం నో వే అన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఎందుకో మనసు మార్చుకొని వచ్చి చేరారు అంటే నేను కూడా నేను చెప్పాను అక్కడ. కానీ 2021 జ్ఞానం ఎందుకంటే వచ్చింది అప్పటి వరకు ఏం చేశారు? ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానిక? సో పూర్తిగా విని మాట్లాడితే అందంగా ఉంటుంది. పర్టికులర్లీ మినిస్టర్స్ ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నవారు ఊరికి ఏదో విన్నాను దాన్ని పెట్టుకొని రెస్పాండ్ చేశాను, ఆ పద్ధతి వద్దండి. ప్రజల కోసం మనం కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ గా చెప్పడం అవసరం. మేడం
He said that after Government of India has officially announced that they will be celebrating Hyderabad Liberation Day on September 17th, and pick faces to also, participate in that celebration. So he has stated that we will, also be part of that celebration. So only if the Government of India celebrates it as a National Integration Day rather than Telangana Liberation Day. So what would you like to say on that? I won't comment on it because the state party has spoken extensively on it. They have said what they wanted to say. I also know of the hesitation of the Telangana government, TRS government, to celebrate that day. Whatever be the name. They didn't want to celebrate it in the first place. It was BJP, the state unit of BJP, which kept reminding me, why won't you celebrate it? Why won't you remember the martyrs of that day? That's what they've been asking. So they have spoken enough on it, I don't need to add to it. But finally, 1 minute. There's a lady who's been screaming for the last 4 rounds. I'm Aneri from Republic TV. There was a video of yours which went viral yesterday of you pulling up the collector in Kamareddy district. But responding to your video, the Telangana Minister KTR has appalled it, and he has said that very good job done by the collector is what KTR said. What do you have to say? I am not here to judge whether the collector has done a good job or a bad job. But he is unpleasant with your way of talking to the collector. Can I answer that? I am not here to judge about the conduct of the collector. But as a people's representative, I have every business to ask the question. And when I ask the question, please point out to me, through that entire conversation before that PDS ration shop, if there was anything objectionable, unparliamentary, discourteous language that I used. So as a people's representative, if I ask a question to an administrator, and if he is unable to give me an answer, I even went to the extent of saying, oh, you don't have an answer now? Maybe after half an hour you can give me. I said that also. Now if after that, somebody, whoever be it, minister, MP, MLA, whoever be it, media, if you think that wasn't right, you have every right to your opinion. But I think, as a people's representative, I have every business to ask and seek an answer. If my language was objectionable, you have every business to comment. But I think I have not crossed any limits of parliamentary language, discourteous language, none of that. So where is the objection? Madam, the 15th Finance Commission has, I am Rahul from the Hindu. The 15th Finance Commission has clearly recommended to the Government of India to revisit the FIPM Act. After all, the Act is 20 years old. The 15th Finance Commission has recommended to Government of India to revisit the FIPM Act. It's almost 20 years old now. I am asking this question in the background of frequent proposals of our Chief Minister that the limit of FRBM has not been raised for the government, state government, to raise additional loans. What is your stand on 15th Finance Commission recommends during COVID, because of the contingency, which was the horizon of the pandemic and the lockdown, the borrowing limits of the states were increased from 3% to almost up to 5%. Some with, a few of them with some conditions which were with an objective of getting reforms through. So the conditions were not indiscreet, they were very clearly aimed at achieving some of the objectives of reform. So the central government, at the time of the lockdown, post the lockdown, because of COVID, understood and in consultation with the states, understood the states and in consultation with the states, increased the borrowing limit. So we have responded where there is a need for increasing the borrowing limits. Madam, what is this side? I have two questions. One is for the purpose of tax. This fund from India. For the purpose of taxation, it may be central, state or local.
Is it that the taxes are paid by Karnataka, Telangana, Andhra, or India? That's number two. All. What do you say? Karnataka, Andhra, or Indians. all Indians. What is the rule for this? Second one, there are lots of illegalities taking place in the case of printing companies. They are violating the RIDA rules, they are circumventing RBI rules and holding the budget. And why is that illegal? What companies did you put as a word adjective? Fintech companies. Fintech. Aggregators, yeah, whatever. Why is that no one is taking? That make collecting deposits. Yeah. You done? I think you've answered your question yourself by saying, is it paid by Andhrites, is it paid by Kannadigas, is it paid by Indians? You have the answer embedded in your question itself. So, it's worrying that sometimes when people want to break up regionalism and question, as though the center is an alien and the states are the ones which are going to address such questions. You've answered your question, but I'm just elaborating. On the fintech companies collecting deposits, which probably go against law, there should be somebody flagging it, and if it's flagged, I can work with the Reserve Bank and ensure that it doesn't happen. Wrongdoings can be done. Smartly of CNN News 18, which India earlier today had tweeted saying for every rupee that Telangana contributes to the central government, they receive only 46 paise. How do you counter this? I think I've answered that several times, and I repeat it. If every individual or state starts saying, I paid so much, so give me that much back, taxation principle doesn't work on the ground. That is why I quoted the example of Hyderabad and Hyderabad district. Will you then say everything that comes from Hyderabad district will have to be spent only in Hyderabad? Will you not use it to other parts of the state? This is a very regressive way of handling issues between center and state. This is a very regressive way. Then many other states equally, which are better probably in terms of the quantum of revenue that they contribute to the central city, you can ask him. It doesn't work that way. And he knows it, I'm sure everybody knows it. It's good for rhetoric, it's good for media, it's good because it keeps the temperature hot and higher, but it is not, I think it's disingenuous, if anything. Madam, So the Planning Commission earlier, according to them, therefore, was controlling the expenditure, and that was okay for them. But whereas under the Constitution, there is an act which tells the Government of India Expenditure Department should have an oversight over the state's expenditure, that's objectionable. So what is provided by Constitution is objectionable, whereas what the Planning Commission, which at that time was not even constitutionally provided, it wasn't even statutorily provided, that is acceptable. So please, let's do some homework on it. I want to learn more of this. A constitutional provision for the central government expenditure department to make sure that the borrowings of the states are also taken into consideration to understand where the debt to GDP ratio will be is objectionable, whereas you want a body which was not even a constitutionally provided body to govern and say that is acceptable. So I'm surprised at this. Because No arguments here. If you're voicing your view, I'll take it. Men. Not mine. Not because let us look at Kaleshwar. Yes. Yes. Right.
Absolutely. I should have come out long back. 40,000 becoming 1,40,000. I'm sure it should have come out long time back. I agree. Yeah, ma'am, one question. Ma'am, the GDP growth in the first quarter was 13.5%. Do you see similar double-digit growth for the entire year? Well, I hope we'll work for it. And I'm also taking into consideration the facts that economies which were far developed than India, economies which are comparable with India like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is, at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF or any others, were looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And, and there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%, and the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. So, if we are not on the verge of recession, I'll just read out the numbers so that you know what I'm talking about. This is a Bloomberg report. It says, I'm starting from the highest, not by the size of the economy. Sri Lanka has 85% probability for getting into recession. New Zealand 33%, South Korea 25%, Japan 25%, China 20%, Hong Kong 20%, Australia 20%, Taiwan 20%, Pakistan 20%, Malaysia 13%, Vietnam 10%, Thailand 10%, Philippines 8%, Indonesia 3%, India 0%. Bloomberg report. So, if we are not on the verge of recession, it also gives me the confidence that if we are constantly responsive in terms of the sections which need hand-holding, in terms of the boosts that we have to give the economy, we will keep going on that route. And therefore, the Q1 growth, which some argue saying it's on the base, on a low base, but low base of last year, Q1 over 2020 when there was a lockdown also was low base. So it's all right, whatever be it. Compared to the economies that we are talking about, we are still on a very sound wicket. We are literally the fastest growing economy. The number, whether it is 7.8, 7.5, 7.4, all that is later when it comes. But we will be continuing to go with that strength. I think the people of India have really understood that they are coming out and spurring the economy, and I'm really grateful that they're coming out with the COVID distress. Just let me add a question on this. తెలంగాణ మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రితో సహా కేంద్రంలో వచ్చి ఆరోపణ చేస్తారు. తెలంగాణ మీద నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పి ఆరోపణ చేస్తుంది. విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హామీలను అమలు చేయడం దగ్గర నుండి రాష్ట్రానికి కావాల్సిన ట్యాక్సుల విషయంలో కూడా ఒక రకమైన నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుంది వీళ్ళ ఆరోపణ. దీంట్లో వాస్తవం ఉందా? 1% కూడా వాస్తవం లేదు. నేను ఖచ్చితంగా ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ గా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు, మాకు ఏం చేయట్లేదు, మాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వట్లేదు. ట్యాక్స్ గురించి వారు అడిగి ఉండడానికి నేను చెప్పాను. ఫార్ములా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ ట్యాక్స్ రెవల్యూషన్ ఆ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన అదే ఫార్ములా మేరకి మేము ఇస్తూ పోవాలి. అది ఇవాళ వరకు అప్ టు డేట్ గా ఉన్నాం. అది మాత్రం కాదు, కొన్ని నెల నేను అడ్వాన్స్ గా రాబోయిన మంత్ లో ఇవ్వాల్సినది కూడా ముందే ఇచ్చేసి, సో దట్ వాళ్ళకి చేతులు ఉండాలి, ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు స్టేట్స్ అని చెప్పుకొని టైంకి ఇవ్వడం మాత్రం కాదు, ముందే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. 4 సార్లు మొత్తం అట్లా చేసి బిట్వీన్ 2020 అండ్ బిట్వీన్ 2021 అండ్ సో ట్యాక్స్ ఏ రేట్లు వేస్తున్నాం అనేది ఫిక్స్ చేసేది మేము కాదండి. ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్. 1. 2, ఈ స్టేట్కి నాకు ఇష్టంగా ఉంది, వీడికి ఎక్కువ ఇవ్వాలి,
వీళ్ళు తక్కువ ఇవ్వాలి అని చేయడానికి నాకు అక్కడ ఏ మాత్రం స్పేస్ లేదు, చెయ్యలేను, సిస్టంలో బిల్డ్ అయి అందులో అది కుదరదు. రెండోది మూడవది ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి ఇది పార్లమెంట్ లో కూడా మాటమాటికి వస్తుంది. మీరు ట్యాక్స్ డివాల్వ్ చేసేది ఒకటి, అది కాకుండా నాన్ డివాల్వ్ అదే సెస్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది డివల్యూషన్ లో రాదు, అవన్నీ మీరే తీసుకుంటున్నారు కదా అని మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆ మాట వస్తుంది. మేము పార్లమెంట్ లో కూడా దీనికి జవాబు ఆ కలెక్ట్ చేసే సెస్ ఊరికే చెప్తున్నాం. ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్, హెల్త్ సెస్, ఇలా బిల్డింగ్ రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ కలెక్ట్ చేసిన అన్ని కూడా స్టేట్స్ కి పోతాయి. కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ అన్ని కూడా మీ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ కి, మీ స్కూల్స్ కి, మీ హాస్పిటల్స్ కి, మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక క్షేత్రం అని ఏం లేదండి. కలెక్ట్ చేసే డబ్బు అంతా కూడా ఏ కారణానికి కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిందే. నేను పార్లమెంట్ లో డేటా ఇచ్చాను, ప్రతి సెస్ కి కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత, ఇప్పుడు వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామని. 2/3 సెస్ లో కలెక్టెడ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం. అందువల్ల ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆరోపణలో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేదు. The finance minister says the per capita debt is 89,000 for Telangana and that for the country is 1.25 lakh. Based on what you said the other day. So would you like to clarify on that? And to that, they say the debts are in the FRBM limits and there are not many loans. I'm very glad you asked this question. I'm actually very glad that you asked me this question. It's one thing to have your debt very much under the FRBM limits. Good, and that's how it should be. There are out of the budget borrowings which you also do, and these are when your public sector undertakings under the state government or any other such, who have revenue source of their own and whose board takes a call and then you go and borrow. And then that board, that company can repay it. But what is shown in the budget, which the central government also under the FRBM asks, say how much is it? Is it 4%? Is it beyond 4? Is it 5? And during COVID period, it didn't have to go beyond 5 and so on. If you borrow under this under the FRBM, but probably borrow as much or more outside of that, which doesn't come into the budget. It's outside of the budget. Now both put together, you may say, why should you put together? They have taken care of by borrowing because they have a provision to borrow. They also are seeking permission and then borrowing. But many of that is beyond their capacity and it doesn't even come into your budget. You're not telling the people of Telangana or the elected representatives about that burden also getting added on here. So, in a way, we're all spending time talking about things, saying, no, it is blue, dark blue but not light blue, but that which is blue is the discussion. And that, in a way, by getting further, deeper in this conversation, Telangana is probably accepting that they are actually beyond the limit. So it is this, but it is not that. Are Baba, both put together, it is that. Will you put together? You shouldn't put together will be the next answer. I can tell you before the time I leave from the city, there will be one more response. There will be one more response to say, no, what is she saying? You can't add these two. I'm not saying add these two, but eventually the state is getting burdened by out of the state budget borrowing as much as this. This at least is in the knowledge of the assembly, that is not. For the out of the budget borrowings, you're already acting for the previous years. It should be retrospective instead. I'm not getting into that debate, ma'am. We can have it separately. I'm not refusing to it. జవాబు చెప్తున్నప్పుడు నాకు అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు, నాకు అష్టావధానం చేయడానికి మెల్లబెడతాను. So it's all right. We can always get into the details of this is not it, that's not it. Is she talking like this? Overall,
Finance Minister of Telangana when I said every child born in the state is now got 1.25 lakh on their head. What was the response to it? No, it's not 1.25, it is probably 110. I mean, you are admitting that you are burdening the future generation. More hair story. Please. Ma'am, you said about ma'am. I just want to say about ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల Will you please hold on? I would like somebody who's not asked a question to ask me kindly. మేడం, అన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణకు బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమలు ఇవ్వడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి చేయి చూపించిందని కేటీఆర్ దాని మీద టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అన్ని అర్హతలు? అదే ఎలా మొండి చేయి చూపించి ఒకసారి బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమ అదే అర్థమైంది. బల్క్ ఎలా మొండి చేయి చూపించి చెప్పండి. అదే కేటాయించకుండా అదే కదా మొండి చేయి. మొండి చేయి ఎలా? They claim they already have land. Oh, wait a minute, ma'am. Let's not mutually help each other. వాళ్ళ ల్యాండ్ ఉంది, ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి జీవజమాలిలో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అయినా ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ పరిశ్రమలు ఇచ్చి ఉంటే 1 or 2 years లో ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. కానీ వేరే కాడ ఇవ్వడంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల వేరే కాడ ఇవ్వడం వల్ల అనే మాట కరెక్ట్ కాదండి. అందరికి ఇస్తాం, అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇస్తాం. మీరు మీ టైంలో అది ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్టు ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను కొంచెం వివరం తెప్పించుకొని మాట్లాడతాను మీతో. బట్ ఒకటి ఈ కాళేశ్వరం గురించి చెప్పారు చూడండి, దానికి కావాలంటే ఇంకొకటి విషయం తీసుకోండి. ఒక ప్రాపర్ డిపిఆర్ అంటే ఏంటి? డ్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ విచ్ కమ్స్ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్ లో అది అప్రూవ్ అయినాక అది వెళ్ళి ఫైనలైజ్ అవుతుంది. అది ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ప్రిపేర్డ్. నేను ఆల్రెడీ 40 to 1,40,000 చెప్పాను. కాస్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ పంప్స్ చాలా ఎక్కువ. ఇది సస్టైనబుల్ కాస్ట్ కూడా కాదు, ఫీజిబుల్ కూడా కాదు. ఒక ఆర్టీఐ నేను చెప్పట్ల, ఆర్టీఐ ద్వారా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన రిప్లై దానికి అప్పు తీసుకోవడం గురించి చెప్పారు. మేము అప్పు తీసుకుని నడుస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం అన్నారు కదా, చెప్తున్నా. అప్పు తీసుకోవడం దానివల్ల వాట్ ఇస్ ద బర్డెన్ ఆన్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్తున్నాం. ఆర్టీఐ ద్వారా వచ్చిన రిప్లై అప్పు కాళేశ్వరం కోసం 8.25% నుంచి 10.9% వరకు వడ్డీ తీసుకుంటారు. సస్టైనబుల్ అది. ఇవన్నీ ఆలోచించండి. ఊరికే మేమేం మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ ఉన్న సమస్యల్ని ప్రజలకి ఖచ్చితంగా తీసి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా అందరికీ ఉంది. నేను అక్కడ ఏదో పెద్దగా ఫసల్ బీమా యోజన గురించి మాట్లాడేసాము అని చాలా బాధపడ్డారు. మేము పల్లా తారీఖు జాయిన్ చేసాము, అవన్నీ కరెక్ట్. మీరు మీడియాలో ఉన్నారు. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఏమొచ్చింది? ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఏమొచ్చిందండి? కోర్టులో వెళ్ళి నువ్వు నిలబడి చెప్పినప్పుడు కోర్టు ఏమడిగింది? హైకోర్టులో ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు, ఇవ్వు రిలీఫ్ ఇవ్వు. 2020 అక్టోబర్లో వచ్చినటువంటి వరదల్లో కొట్టుకుని పోయి చాలా రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని హైకోర్టులో ఆ వరదలను అఫెక్ట్ చేసిన రైతులు అందరికీ రిలీఫ్ ఇవ్వండి అని. అది తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు తీసుకెళ్ళి ఆ సుప్రీంకోర్టుకు తీసుకెళ్లి గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్ళింది ఎస్ఎల్పి పెట్టి. అక్కడ ఇంకా ఫైనల్ వర్డిక్ట్ రాలే, నాకు వచ్చేసింది నేను చెప్పదా. కానీ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? మీరు ఈ మధ్యలో హైకోర్టులో ఇట్లా జడ్జిమెంట్ వచ్చినాక మా దగ్గర ఎప్పుడు ఎస్ఎల్పి తీసుకొచ్చే టైంలో ఏదైనా రిలీఫ్ ఇచ్చేరా అన్నారు. అక్కడ మన తెలంగాణ తరపున ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్ ఏం చెప్పను. కానీ నేను మీకు ఆ విషయంలో ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. SDRF, Disaster Relief Fund, National Disaster Relief Fund, ఇవన్నింటిలో SDRF కూడా డబ్బు వస్తుంది, దాన్ని పెట్టుకొని మీరు రిలీఫ్ ఇస్తారు. ఈ వరదల విషయంలో అక్టోబర్ 2020కి వచ్చిన వరదల విషయంలో SDRF ద్వారా
కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా సెంటర్ శాంక్షన్ చేసిన అమౌంట్ 188 కోట్లు, 188 crores, 188 crores. ఫిబ్రవరి 2021కే వచ్చేసింది. 15 లక్షల ఎకరం దీంట్లో ఎఫెక్ట్ అయింది. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసింది. కానీ ఈ స్పెషల్లీ పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టులో ఉన్న ఇప్పుడు ఈ విషయంలో ఆ డబ్బు వచ్చింది, మేము కేటాయింపు చేసామని చెప్పాల్సింది కదా. కోర్టు అడుగుతున్నాను, మేము అడుగుతున్నాం. నేను ఇవ్వాల్సిన 188 crores ఇచ్చేసామండి ఎస్డిఆర్. అక్టోబర్ 2020 వరదలకి ఇవ్వాల్సిన ఇచ్చారా లేదా నాకు తెలియదు, కోర్టులో ఉంది మాట. కానీ ఇవాళ మీడియాలో వచ్చింది కాబట్టి నేను కోర్టు చేస్తున్నాను. నేనేం కొత్తగా తీసుకురాలి. అక్కడ క్లియర్ గా ఆ రిపోర్ట్లోనే అంటున్నారు 2020 వరదలకి ఎస్డిఆర్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం 188 కోట్లు. ఐ రీడ్ దట్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యు వాంట్. The state government had submitted in a final report to the center in October 2020, giving detailed tables establishing severe problem 15 lakh acre, and that the center had sanctioned rupees 188 crore from the disaster response funds, MDRF or SDR, in February 2021. So Telangana Ministry డబ్బు ఇవ్వట్ల మీరు ఎవరో అడిగారు అక్కడి నుంచి. వాళ్ళ వచ్చిన మాట నేను ప్రతి ఒక్కట్లో ఇదే ఇస్తూ పోతున్నాం. కానీ నిష్ఠూరం ఇది రోజు జవాబుకి సరిపోవాలనే రకాలు చెప్తున్నారు. మేము అలసట ఉండదు, మాకు ఖచ్చితంగా జవాబు చెప్తూ ఉంటాం. కానీ దాన్ని ఇటు అటు తిప్పేసి ప్రజల్ని మబ్బు పెట్టడానికి చూస్తే గ్రౌండ్ లో వెళ్ళి ప్రజలకు చెప్తామండి. దానికి తయారు. ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అనేక సందర్భాల్లో ఉచిత పథకాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ లో కూడా తెలంగాణ ఫ్రీ స్కీమ్స్ లో టాప్ లో ఉంది. ఇక్కడ రాష్ట్ర మంత్రులు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు అనేక సందర్భాల్లో అన్నారు బీజేపీ ఉచితాలకు వ్యతిరేకం, మేము ఇస్తూనే ఉంటామని చెప్తున్నారు. దాన్ని మీరు వ్యతిరేకమా అని కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇస్తూ ఉంటామంటే నేను దాని గురించి మాట్లాడటాను. కానీ దీంట్లో ఈ చర్చలు మన అందరూ భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలి. వి షుడ్ బికమ్ అ పార్టీ టు దిస్ డిస్కషన్. అదే నేను. ఎందుకంటే ఉచితంగా ఇస్తున్నాం అంటే ఆ ఉచితానికి అర్థం ఏంటి? ఎక్కడో ఎవరో ఇస్తున్నారు. వాగ్దానం ఇచ్చి ఉచితంగా ఇస్తున్నాం అని అంటే నువ్వు పవర్ కు వచ్చినాక దానికి కావాల్సిన ప్రొవిజన్ నీ స్టేట్ చేయగలుగుతుందా? నీ దగ్గర అంత సొమ్ము ఉందా, అంత ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఉందా అని అసెస్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన ప్రొవిజన్ ని బడ్జెట్ లో చూపించండి. నేను ఉచితంగా 15 లక్షల రైతులకి లోన్ వేవర్ 1 లక్షం ఇవ్వదలుచుకున్నా, దానికి ఇంత అమౌంట్, ఆ అమౌంట్ నేను బడ్జెట్ లో పెట్టాను. మా స్టేట్ లో అంత సొమ్ము ఉంది, నేను పెడతాను అని పెట్టి చూపించండి. నేను ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పి వాగ్దానం, ఓటు, తర్వాత పవర్ రావడం, దాని తర్వాత ఎవరో డిస్కామ్, జెన్కో వాళ్ళు కట్టేస్తారంటే డిస్కామ్, జెన్కో ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి నా ఓటు ఇవ్వని అడగరా, నువ్వు అడిగావు. దానికి ప్రొవిజన్ చేసే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మన దగ్గర ఉండాలి. అంత రెవెన్యూ స్టేట్ లో ఉందా ముందు చూసుకో. లేదు అప్పు తీసుకొని ఇస్తాం అని అంటే అప్పుకు తగినట్టు రెవెన్యూ వస్తుందా అని మీరు ప్లాన్ పెట్టండి. అప్పు తీసుకుంటాం అంతే, తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు చూసుకుంటారు అనే రకంగా చేస్తే అది రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ కాదు. ఇవన్నీ ఇది ఒకటే కాదు, ఈ ఇంకా చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా రావాలి. మీడియా మనం అందరం కూడా దాంట్లో పాల్గొవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వారికి బీజేపీ స్టేట్ ఆఫీస్కి వచ్చి మీడియా దీంట్లో పాల్గొన్నందుకు, ప్రవాస్ యోజనలో 3 days హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ లో పాల్గొన్నందుకు వారికి బీజేపీ స్టేట్ యూనిట్ వైపు నుంచి